Hey guys, welcome back to the channel. Video kali ni agak pelik sikit, tapi kita akan bincang pasal melting point and boiling point. Kenapa tu ah? So, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam dah cakap awal tadi, video ni kita akan bincang pasal melting point and boiling point. Apa kaitan dengan chapter ni? Actually, this video adalah sort of application. Okay, kita akan apply the teori yang kita belajar dalam 3 video sebelum ni. Okay, video berkenaan van der Waals forces, hydrogen bonding and also metallic bonding. Kita akan tengok the trend of boiling point and melting point. Okay, so apa objektif kita? Okay, our objective is very simple today. Kita akan discuss the variation of boiling point and also melting point for those element dalam period 3, dalam group 1 and also group 17. And kita akan discuss according to its bonding dia ataupun the type of intermolecular forces. So, without further ado, jom kita tengok the trend of boiling point and melting point for those element in period 3. So, for those element dalam period 3, apa yang kita kena tahu di sini bahawa ini adalah dia punya melting point and boiling point. Kalau kita tengok di sini, kita nampak dia punya trend agak scattered. Okay, bermaksud dia ada peningkatan, memuncak, tiba-tiba dekat sini dia macam berterabur. So, di sini kita akan try to explain based on the theory yang kita dah belajar dalam video-video sebelum ni. Okay, how? Okay, kalau kita tengok di sini, explanation tu kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. The first part adalah for the metallic structure, untuk metal sampai aluminium. The second part for silicon only, and the third part is for the phosphorus anti-argon. Okay, kita akan discuss satu demi satu. So, untuk metallic structure, okay, what you have to know is kita nampak di situ adalah peningkatan yang sekata lah. Seperti dalam video sebelum ni, kita nampak bahawa semakin kita go across the period, okay, from sodium to magnesium to aluminium, the number of valence electron meningkat. And we know that the strength of metallic bonding is directly proportional to the number of valence electron. So, lebih kuat metallic bonding dia, you need more energy to overcome the force of attraction between the molecule. So, you need more energy to melt it ataupun to boil it. That's why melting point makin lama makin meningkat daripada sodium sampailah ke aluminium. Okay, so for silicon pula, silicon ni unik sikit. Sebab silicon ni dia bukan disebabkan oleh intermolecular forces, but it's because of its structure. Okay, the structure of silicon is actually made up of 4 silicon bonded tetrahedrally. Okay, tetrahedral silicon, kita belajar dia akan buat silicon ke depan, ada silicon, and yang belakang pun lagi satu silicon. And each silicon ni akan ulang benda yang sama. Okay, macam carbon juga. So, dia akan jadi satu gigantic structure macam ni. Okay, yang ada covalent bond. So, if you want to melt or boil, you have to overcome a very strong covalent bond ni. Okay, you nak kena melt atau boil tu. So, that's why dia punya melting point and boiling point dia sangat-sangat tinggi. It is because of the gigantic molecular structure of silicon. So, that's why susah untuk kita melt dia. Okay, and kalau kita tengok daripada phosphorus sampailah ke argon, okay, memang dia rendah because dekat kawasan tu dia cuma ada weak van der Waals forces. Tetapi kita nampak di sini sepatutnya daripada phosphorus dia macam makin lama makin menurun lah sampai ke argon. But dia ada satu peningkatan di sini di sulfur. This is because phosphorus, sulfur, chlorine and argon is actually exist dalam bentuk P4, S8, Cl2 and Ar. So kalau kita tengok di sini, okay, van der Waals forces sangat bergantung dengan size. Makin besar size, makin tinggi dia punya kekuatan van der Waals dia tu. So, phosphorus dia punya molar mass dia lebih rendah berbanding S8. So, dari intermolecular size dapati bahawa argon paling kecil dan S8 paling besar. That's why lah susunan dia macam ni, di mana sulfur lebih tinggi dengan boiling point berbanding
phosphorus, chlorine and also argon. So, sekarang ni kita dah explain in term of this graph untuk trend of boiling point and melting point for those elemen dalam period 3. Explanation untuk melting point and boiling point dia samalah apply di sini. Now, kita akan explain the variation of melting point and boiling point for those elemen dalam group 1. Elemen dalam group 1, kalau kita nampak makin ke bawah, dia punya melting point makin berkurang. Kenapa? Okay, ini kerana bila kita makin ke bawah, kita punya size of atom makin besar. Bila size dia makin besar, dia lagi kurang attraction dengan nukleus. Okay, group 1 adalah metal. Dia akan buat metallic bonding. So, metallic bonding sangat bergantung dengan size sebab dia adalah inversely proportional. Makin besar size, makin rendah dia punya metallic bonding. So, bila makin weak dia punya metallic bonding, so you need less energy to overcome the force of attraction. Therefore, the melting point and boiling point will also decreases. How about elemen dalam group 17? For elemen dalam group 17, makin ke bawah, makin bertambah pula dia punya melting point. Ini kerana bila makin ke bawah, dalam group 17 ni kita ada van der Waals forces. And the van der Waals forces sangat bergantung dengan size because kita nak polarizability of the electron tu. Makin besar dia punya size, makin tinggi dia punya strong force of attraction. Therefore, melting point and boiling point dia pun makin bertambah. So, I really hope you try to rewatch this video again and again and again. Sebab kalau tengok sekali saja memang kurang faham, saya perlu pengulangan di sini. Okay, I hope you master the content. I really hope you keep on revising this. Chapter 4 sangat panjang. It's a very long journey. We come from a simple restructure sampailah sekarang kita discuss in term of the intermolecular forces. Okay, banyak dah berlaku dalam chapter ni. So make sure you really master it. Okay, so I really hope you really understand this video. Jangan lupa nak belajar, rajin berusaha, pasti berjaya. That's all from me. Thank you for watching this video. See you again dalam chapter 5 nanti. Assalamualaikum. Bye.